and this chapter for board exam is 4 marks with option 6 marks. In this chapter or significance of this chapter is to clear the concept of atomic structure. That is the concept of atomic structure. आतापर्यंत आपण ॲटम्स आणि त्याच्याशी रिलेटेड जे काही कन्सेप्ट आहे, स्ट्रक्चर आहे, ते आपण केमिस्ट्री मध्ये पाहिलेलंच आहे. ठीक आहे. आता इन जनरल ॲटम जर म्हटला तर फॉर एक्झाम्पल इलेमेंट आपण एक कन्सिडर करूया. दॅट मीन्स सोडियम इलेमेंट घेतला. सोडियम इलेमेंट जो आहे तो आपण Na या लेटरने दाखवतो. ओके. त्यानंतर त्याचा ॲटॉमिक नंबर जो आहे तो ॲटॉमिक नंबर किती आहे? 11 आहे. आणि हा जो ॲटॉमिक नंबर आहे त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जे आहे ते आपण 2 1 अशा पद्धतीने दाखवतो. आणि ते जर आपल्याला स्ट्रक्चरच्या स्वरूपामध्ये मांडायचं असेल तर ते स्ट्रक्चर जे आहे ते स्ट्रक्चर आपण अशा पद्धतीने दाखवतो. दॅट मीन्स दिस इज द पॉझिटिव्ह पार्ट, वी कॉल इट ॲज अ न्यूक्लियस. and this positive part contains protons, that is the positive charge, neutrons, I write here protons and neutrons. Proton and neutrons is nucleus, and protons having positive charge, neutrons is a neutral. Okay, and around this nucleus the electrons are revolving. Now I am calling the electrons, that means we know that electrons having negative charge. According to these elements, its first orbit, this is the first orbit and this is the nucleus, consists of positive part. Okay, and this first orbit having 2 electrons according to this orbital configuration. Then next orbit having 8 electrons. Electron is shown by El. Having negative charge, and next orbit of sodium having 1 electron. 1 electron. Now this center part we call it as a nucleus. त्याला आपण काय म्हणतो? न्यूक्लियस असं म्हणतो. आणि त्याच्या न्यूक्लियसच्या भोवती जे काही इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट मध्ये असतात किंवा सर्क्युलर मोशन मध्ये असतात त्यांना आपण काय म्हणतो? ऑर्बिट असं म्हणतो. काय म्हणतो? ऑर्बिट किंवा शेप. हे आपल्याला माहिती आहे, आपण शिकलेलो आहोत. ठीक आहे. सेंटर पार्ट जो आहे तो न्यूक्लियस, इट कंटेन्स प्रोटॉन्स अँड न्यूट्रॉन्स, अँड अराउंड द न्यूक्लियस द इलेक्ट्रॉन्स आर रिव्हॉल्विंग अँड इलेक्ट्रॉन हॅविंग निगेटिव्ह चार्ज. इलेक्ट्रॉन वरती चार्ज कुठला असतो? निगेटिव्ह चार्ज असतो. अँड प्रोटॉन्स हॅविंग पॉझिटिव्ह चार्ज. अँड दिस ऑर्बिट वी कॉल ॲज इलेक्ट्रॉन्स रिव्हॉल्विंग, we call it as an orbit or cell. This is the atomic structure of that element. Now we have to going to study this atomic structure. Students, we know that in nucleus there is protons and in atom there are equal numbers of protons and neutrons. Atom मध्ये जेवढे protons असतील तेवढेच चार्ज आहे ते काय असतात? इलेक्ट्रॉनचे असतात. फॉर एक्झाम्पल जर प्रोटॉन्स आहे पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, चार्ज पॉझिटिव्ह चार्ज फॉर एक्झाम्पल इट कंटेन्स 20 कूलम चार्ज. फॉर एक्झाम्पल एवढा नसतो पण आपण एक्झाम्पल म्हणून घेऊया. जर प्रोटॉन 20 कूलम असेल तर इलेक्ट्रॉन जो आहे तो काय असतो? -20 कूलम. जर आपण पाहिलं प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉन्स हे जर इक्वल असतील तर ॲटम जो आहे तो ॲटम काय होतोय. आणि हे जे काही स्ट्रक्चर काढलेले आहे मी, दॅट इज द कम्प्लीट और स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम. ह्या स्ट्रक्चरला आपण काय म्हणणार आहोत? स्टेबल स्ट्रक्चर. स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम ऑफ एलिमेंट सोडियम. ठीक आहे. मग आपल्याला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पाहायचं नाहीये किंवा त्याचा ॲटॉमिक नंबर
नाहीये, आपल्याला काय पाहिजे इलेमेंट, मग तो कुठलाही असेल, इट मे बी इलेमेंट जो आहे कुठलाही असेल त्या इलेमेंटचं स्टेबल ॲटॉमिक स्ट्रक्चरचा स्टडी करायचा. ठीक आहे. मग स्टेबल ॲटॉमिकचं स्ट्रक्चरचा स्टडी करत असताना हे जे स्ट्रक्चर मी काढलेलं आहे दॅट इज कम्प्लीट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम, आणि हेच आपल्याला या चॅप्टरच्या शेवटी स्टडी करायचं आहे. म्हणजे हे काही स्टेबल स्ट्रक्चर दिलेले आहेत किंवा स्टेबल स्ट्रक्चर कन्फर्मपणे मी इथं लिहिलेलं आहे, ते स्ट्रक्चर आपल्याला बोह्स ॲटॉमिक मॉडेल थ्रू मिळालेलं आहे किंवा बोह्स ॲटॉमिक स्टेबल स्ट्रक्चर जे आहे त्या बोह्स थेअरी थ्रू आपल्याला मिळालेलं आहे. म्हणजे चॅप्टरच्या शेवटी जे आपण शिकणार आहोत तेच मी तुम्हाला आता सांगितलेलं आहे. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम. मग हा स्टेबल स्ट्रक्चर जो आहे तो आपण स्टेबल असं म्हणतो. दॅट मीन्स इट कंटेन्स ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ दॅट ॲटम्स. ठीक आहे. मग आता आपल्याला माहिती आहे हे ॲटम्स आहेत ज्यामध्ये सेंटरला न्यूक्लियस असतो, त्याच्याभोवती इलेक्ट्रॉन जे आहे ते इलेक्ट्रॉन्स रिव्हॉल्व्ह होतात आहे, आणि जो काही न्यूक्लियस असतो तो न्यूक्लियस पॉझिटिव्ह चार्ज आणि न्यूट्रॉन्स दॅट मीन्स इट हॅविंग न्यूट्रल चार्ज, आणि त्या ॲटम मध्ये पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्जेस इक्वल असतात. त्यामुळे ॲटम जो आहे तो ॲटम काय असतो न्यूट्रल असतो. ठीक आहे. मग हे जे काही स्टेबल ॲटॉमिक स्ट्रक्चर आहे त्याचा ओरिजिन पॉइंट जो आहे किंवा ओरिजिन रूट जो आहे तो ओरिजिन पॉइंट पासून आपण सुरुवात करणार आहोत. त्यामुळे पूर्ण चॅप्टरचे जे काही लेक्चर्स आहेत ते लक्षात ठेवण्यासाठी तुम्हाला हे स्टॅबिलिटी स्ट्रक्चर जो आहे तो ॲटमचा ते माहिती असला पाहिजे. त्यामुळे मी इथे सुरुवातीला सांगितलेलं आहे की आपल्याला हे स्टेबल ॲटॉमिक स्ट्रक्चर शिकायचं आहे. ठीक आहे. आता सुरुवातीला आपल्याला माहिती हे न्यूक्लियस आहे त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स रिव्हॉल्व्ह होतात आहे, पण सुरुवातीला हा जो काही सेंटर पार्ट आहे तो आपण आता न्यूक्लियस म्हणतो, तो न्यूक्लियस नव्हता. तिथे आपण काय म्हणणार आहोत पार्टिकल्स म्हणणार आहोत, आणि ओरिजिन पॉइंट पासून सुरुवात करणार आहोत. दॅट इज द स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम आपल्याला कशा पद्धतीने मिळालेला आहे. मग तो स्टडी करत असताना आपल्याला डायरेक्टली सगळे जे काही ॲटमचे पॉइंट्स आहेत, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स अँड प्रोटॉन्स, हे डायरेक्टली आपल्याला मिळालेले नाही आहेत, तर बाय स्टेप्स आपल्याला मिळालेले आहेत. ठीक आहे. तर आपण इथे मी ब्लॅकबोर्डवरती काही सायंटिस्टची नावं लिहिलेली आहे. सुरुवातीला जो काही मॅटरचा स्टडी करण्यात आला तो मॅटरचा स्टडी डाल्टन्स या सायंटिस्टने केलेला आहे. डाल्टन्सने काही अझम्पशन्स मांडले. ते अझम्पशन जे आहे प्रूव्ह करण्याचा प्रयत्न जो आहे तो कोणी केलेला आहे, जे थॉम्सन या सायंटिस्टने केलेला आहे. त्यानंतर जे थॉम्सन्स ॲटॉमिक मॉडेलमध्ये जे काही ड्रॉबॅक्स होते ते ड्रॉबॅक्स रिमूव्ह करण्याचं काम गीगर मास्टर एक्सपेरिमेंट थ्रू करण्यात आलं. गीगर मास्टर एक्सपेरिमेंटमध्ये फक्त ऑब्झर्वेशन जे आहे ते ऑब्झर्वेशन्स मांडण्यात आले. आता या गीगर मास्टर हे जे काही सायंटिस्ट आहेत ते स्टुडंट रुदरफोर्ड जे सायंटिस्ट आहेत त्यांचे स्टुडंट्स आहेत. ठीक आहे. गीगर मास्टर एक्सपेरिमेंटमध्ये जे काही ऑब्झर्वेशन्स मांडण्यात आले त्या एक्सप्लेनेशन या एक्सपेरिमेंट थ्रू मिळालेलं नाही. त्यामुळे त्या एक्सपेरिमेंटचा पुन्हा एकदा स्टडी जो आहे तो रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेल थ्रू करण्यात, आणि त्यानंतर रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेलमध्ये ज्या काही थ्री राहिल्या गेल्या त्या मॅक्सवेल थेअरी थ्रू एक्सप्लेन करण्यात आल्या. अँड फायनली आता मी जे काही आणि त्या स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम आपण. मग यापुढे आपण जे काही बोलणार आहोत आपल्याला माहिती आहे की सेंटर पार्ट जो आहे तो सेंटर पार्ट त्याला आपण न्यूक्लियस असं म्हणतो. आपल्याला आता माहिती आहे, पण सुरुवातीला त्याला न्यूक्लियस हे नाव नव्हतं. तर आपण सुरुवातीपासून स्टडी करणार आहोत. दॅट इज द डाल्टन्स थेअरी. फर्स्ट इज द डाल्टन्स थेअरी अबाउट द ॲटॉमिक स्ट्रक्चर. डाल्टन्स थेअरी ऑफ ॲटॉमिक स्ट्रक्चर. डाल्टन्सने जे काही स्टडी केलेला आहे त्यामध्ये 3 पॉइंट जे आहेत 3 पॉइंट्स आपल्याला दिलेले आहे. ॲझम्पशन जे आहे ते ॲझम्पशन्स 3 पॉइंट्स मध्ये त्यांनी दिलेले आहे.
First assumption is matter is made of indestructible particles. I write here matter is made of indestructible particles. Indestructible particle. First assumptions of Dalton's theory about atom. Second point, atom of a given element. Atom of given element are identical. Are identical. And third point, atom can combine. Atom can combine with other atom. Get a new substance. Getting a new substance or new element. We can write here new substances, or we can say new elements. Let's say these one by one assumptions. What is the Dalton's three main points? That is, matter is made of indestructible particles. So what is meant by indestructible? Indestructible, that means unbreakable, small and hard. That is indestructible. Now matter. We know that matter having three states: solid, liquid and gaseous. All these types of particles, it may be solid, liquid and gaseous, having indestructible particles, that means unbreakable particles, and small, hard, that means if we consider this is the atom and this particle, that is this particle, now we call it as a nucleus, it is undestructible. This particle is unbreakable and individual. We cannot break this small, hard and unbreakable particle. Dalton called as a indestructible particles. Second important point, that is atom of a given element is identical according to Dalton's theory. For example, we take an example of aluminum element. In aluminum element, if this is the aluminum chip, then this chip contains lots of atom in it. Now we call it as atom, but at the starting they call as a particle. These particles having identical, that means all particles are looking same. Each atom is looking same. Each element. For example, if we take sodium, then sodium particle, that means atom, is also identical. This is the second assumptions of Dalton. That is, atom of a given element. That means it may be solid, liquid, gaseous. All three states. If it's some particles, if you take on, then in that particle or in that chip, the atoms are identical. Particles are identical, looking same. Next, third assumptions, atom can combine. According to Dalton, atom, or we can say that particle, that
called as a particle. Particle can combine with other particle, get a new substance. Get a new substance. For example, if we add sodium and Cl, chlorine, sodium Na and chlorine Cl, then we get a new substance that is NaCl. That means atom can combine with other atom, we get a new substance. For example, H plus Cl is equal to HCl, is completely new substance. This is the three assumptions about atom is made by Dalton's theory. According to this, I repeat again, that is matter is made of indestructible particles. Indestructible, that means hard. We cannot break that particle. Second assumption, atom of a given element is identical. If we take any element, any small elements particle, then in that each atom has identical. And third important observations or assumptions, that atom can combine with other atom, or we can say that particle can combine with other particle, get a new substances. For example, Na plus Cl is equal to NaCl, we get a new substance. From Dalton's theory, we get one point, that is matter, it may be solid, liquid or gaseous, is made of unbreakable particles. This is the important point. So next search on this atomic theory is J.J. Thomson's atomic theory. So these 3 points is assumptions is important, and you should remember these 3 points. First is the important. So students, remember these points. That is, matter is made of indestructible particles. This is very important point. So next theory we are going to learn, that is J.J. Thomson's atomic theory. Thomson's atomic theory. Second scientist works on the atomic structure, J.J. Thomson's atomic theory, because according to Dalton's theory, we could not get the stable structure of atom. So next scientist study on that atomic structure, that is J.J. Thomson's atomic theory, and according to this theory, again we get 3 important assumptions made by J.J. Thomson, or it is also called as a plum pudding model. Thomson's atomic theory ला आपण plum pudding model असे म्हणतो. Plum pudding model. It is a proved name. I explained that words. Then, according to this theory, there are, by explain, he concluded that conclusion of this atomic theory conclusion of Thomson's atomic model, that he concluded rays are made up of negatively charged particles called electrons. According to his experimental search and conclusion, he concluded that rays are made up of negatively charged particles. We call it as electrons. So up to before Thomson's theory, we call that particle as a negative particle. From Thomson's theory, we call that negative particle as a electron. So according to this theory, first assumptions made
that an atom is a sphere. An atom is sphere. Atom is a sphere having uniformly positive charge, uniformly positive charge, uniformly positive charge emitted by electrons. By electrons. That means electrons covering with a positive charge. Atom is a sphere. आता ॲटमचं जे स्ट्रक्चर आहे ते स्फियर फॉर्म मध्ये आहे हे आपल्याला समजलं बाय थॉम्सन्स थेरी. Then the center part we call it as the nucleus having positive charge, and around the positive charge the negative charge called electrons are embedded. That means electrons are covering this positive charge. I repeat again my sentence. Electrons covering this positive charge. Therefore, this model is called as a plum pudding model. Like a watermelon. Watermelon जर आपण पाहिलं असेल तर watermelon मध्ये अशा पद्धतीने सीड्स असतात. ठीक आहे. मग ह्याचे जे सीड्स आहेत that is negative charge, and this negative charge is covered with a positive charge. Positive charge means this fruity part called as a positive charge. So this fruity part, all this fruity part is covered this negative charge. Seeds are covered over that positive charge. जर watermelonचं जर स्ट्रक्चर पाहिलं तर सीड जे आहेत त्याच्या बिया ज्या आहेत त्या असा फ्रुटी पार्ट्स वरती काय केलेलं असतं, फ्रुटी पार्ट्स वरती कव्हरिंग असतं त्यांचा. Therefore this model is called as a plum pudding model. त्यामुळे या मॉडेलला आपण काय म्हणतो, प्लम पुडिंग मॉडेल असे म्हणतो. आणि जे सीड्स दाखवलेले आहेत ते सीड्स म्हणजे इट ऍक्ट ॲज अ निगेटिव्ह चार्ज अँड फ्रुटी पार्ट जो आहे त्याला आपण काय म्हणतोय, पॉझिटिव्ह चार्ज असं म्हणतोय. इथे मी दाखवलेले ते स्ट्रक्चर पॉझिटिव्ह चार्ज that is our nucleus, and around positive charge there is a electrons. Around positive charge is covered with electrons. This is the first assumptions made by J.J. Thomson, and atom is a sphere. Now we get the shape of atom, that is atom is observed in a sphere form having uniformly positive charge embedded, that means covering by the negative charge. This is the first assumption. Second assumptions made by J.J. Thomson, that total positive charge is equal to total negative charge of electrons. Total positive charge is equal to total negative charge. Total negative charge in atom, making atom electrically neutral. जसं मी सुरुवातीला सांगितलेलं होतं की जो आपण ॲटम जो आहे, आता आपल्याला ॲटम कसा मिळालेला आहे, स्फियर फॉर्म मध्ये मिळालेला आहे. आणि त्या ॲटम मध्ये जो काही पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, जेवढे चार्ज पॉझिटिव्ह आहे तेवढेच चार्ज निगेटिव्ह सुद्धा आहे.
तेवढे चार्ज निगेटिव्ह सुद्धा आहे. आता निगेटिव्ह चार्जला आपल्याला इलेक्ट्रॉन म्हणता येईल. आतापर्यंत आपल्याला माहिती नव्हतं जो काही निगेटिव्ह चार्ज आहे त्या निगेटिव्ह चार्ज आपण निगेटिव्ह चार्ज म्हणतो, पण अकॉर्डिंग टू बाय थॉम्सन्स मॉडेल आपण त्या निगेटिव्ह चार्जला इलेक्ट्रॉन्स म्हणू शकतो. आणि ॲटम मध्ये टोटल पॉझिटिव्ह चार्ज इज इक्वल टू टोटल निगेटिव्ह चार्ज. जेवढा पॉझिटिव्ह चार्ज आहे तेवढ्याच अमाउंट मध्ये निगेटिव्ह चार्ज सुद्धा आहे. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला समजण्यासाठी फॉर एक्झाम्पल आपण घेऊया. इफ द पॉझिटिव्ह चार्ज हॅविंग 20 कूलम, फॉर एक्झाम्पल घेतलं, एवढा नसतो पण समजण्यासाठी मी 20 कूलम घेतले. निगेटिव्ह चार्ज हॅविंग -20 कूलम, therefore these two charges are equal and due to this atom becomes neutral. त्यामुळे atom जो आहे तो atom प्रत्येक एलिमेंटचं काय होतं, न्यूट्रल होतं. Atom becomes neutral. So this is the second assumption made by J.J. Thomson, and third assumption is as the whole solid sphere, if we consider the solid matter, whole solid sphere is uniformly positive charge. Uniformly positive charge. The positive charge could not come out. Positive charge could not come out, and only the negative charge electrons which are small can be emitted, and only the negative charge if it is a small, then it can be emitted. It means that, for example, if this is the positive charge and around the positive charge electrons are there, then from this structure we cannot remove or we cannot take out this positive charge. हा जो पॉझिटिव्ह चार्ज आहे जो सुरुवातीला इनडिस्ट्रिक्टिबल किंवा हार्ड सांगितलेला आहे तो त्या ऑर्बिट मधनं किंवा त्या ॲटमच्या स्ट्रक्चर मधनं आपल्याला बाहेर काढता येणार नाही. दिस इज द इम्पॉर्टंट assumptions made by J.J. Thomson, that is solid sphere is uniformly positively charged and the positive charge could not come out. हा पॉझिटिव्ह चार्ज जो आहे तो त्या स्ट्रक्चर मधनं आपल्याला बाहेर काढता येणार नाही. आणि इलेक्ट्रॉन्स जो काही इलेक्ट्रॉन्स आहे रिव्हॉल्व होतोय त्या इलेक्ट्रॉन्स वरती जो चार्ज आहे त्या इलेक्ट्रॉन्स वरती जो काही चार्ज आहे वी नो दॅट देयर इज अ निगेटिव्ह चार्ज. सो हा निगेटिव्ह चार्ज सुद्धा आपल्याला बाहेर काढता येणार नाही. पॉइंट लक्षामध्ये घ्या विद्यार्थ्यांनो, हा इलेक्ट्रॉन्स आपल्याला माहिती आहे इलेक्ट्रॉन्स वरती निगेटिव्ह चार्ज असतो आणि जर आपल्याला हा चार्ज काढायचा असेल तर फक्त हा निगेटिव्ह चार्ज बाहेर काढता येणार नाही. टोटल इलेक्ट्रॉन जो आहे तो इलेक्ट्रॉन स्मॉल असेल तर तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो आहे तो इलेक्ट्रॉन्स आपल्याला इमिट करता येतो विथ चार्ज. पण त्या इलेक्ट्रॉन वरचा जर चार्ज काढून घ्यायचा असेल तर तो आपल्याला काढता येणार नाही according to J.J. Thomson model. So this is the three important assumptions made by J.J. Thomson. I revise again. First assumptions made important assumptions made by J.J. Thomson.
theory, that is, an atom is a sphere having uniformly positive charge emitted by electrons. जो काही पॉझिटिव्ह चार्ज आहे त्या पॉझिटिव्ह चार्ज भोवती इलेक्ट्रॉन्स आहेत, म्हणजेच पॉझिटिव्ह चार्जला निगेटिव्ह चार्जने काय केलेले आहे, कव्हरिंग केलेले आहे. इमिडिएट दॅट मीन्स कव्हर. Second important point, total positive charge is equal to total negative charge. Therefore, atom becomes electrically neutral. त्यामुळे तो total atom जो आहे तो काय होतोय, electrically neutral होतोय. And third assumption, that is solid sphere is uniformly positive charge and we could not take outside this nucleus or this positive charge. हा जो पॉझिटिव्ह चार्ज आहे तो जर स्ट्रक्चर मधून आपल्याला बाहेर काढता येणार नाही, किंवा जर इलेक्ट्रॉन्स असेल तर त्या इलेक्ट्रॉन्सवरचा चार्ज सुद्धा आपल्याला बाहेर काढता येणार नाही. फक्त स्मॉल इलेक्ट्रॉन जो आहे तो स्मॉल इलेक्ट्रॉन्स बाहेर काढता, टोटल इलेक्ट्रॉन जो आहे तो आपल्याला फ्री करता येईल. सो आतापर्यंत आपण दोन थेरी पाहिल्या ऑन द स्टेबल ॲटॉमिक स्ट्रक्चर. फर्स्ट, डाल्टन्स थेरी. Dalton gives us that matter is consist of indestructible particle. Indestructible particles. आपल्याला डाल्टन्स थेरी थ्रू एवढं समजलं की मॅटर मध्ये इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल आहे. इनडिस्ट्रक्टिबल that means unbreakable small half. Okay, then according to Thomson's theory through आपल्याला दोन इम्पॉर्टंट पॉइंट्स मिळाले. that is atom is a sphere. ते डाल्टनने सांगितलेलं नव्हतं. atom is a sphere and in that sphere there is equal amount of positive and negative charge. Therefore it was neutral. And third important, we cannot take outside this positive charge. Though Thomson's could not give us the stable structure of atoms, or Thomson's could not prove the Dalton's theory. Thomson's theory through आपल्याला complete और stable structure जे आहे ते stable structure मिळालेलं नाही. इथपर्यंत आपल्याला एवढं समजलं की ॲटम जो आहे तो ॲटम स्फिअर फॉर्म मध्ये आहे. ॲटम मध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, पॉझिटिव्ह चार्ज भोवती निगेटिव्ह चार्ज आहे. त्या निगेटिव्ह चार्जला आपण इलेक्ट्रॉन्स असं म्हणतो. ते थॉम्सन्स थेरी थ्रू आपल्याला मिळालेलं आहे. ठीक आहे, हे 6 पॉइंट समजले. डाल्टनचे 3 पॉइंट्स एडिशन्स, थॉम्सनचे 3 पॉइंट्स इम्पॉर्टंट, हे लक्षामध्ये ठेवा. नेक्स्ट थेरी जी आहे दॅट इज द इम्पॉर्टंट Geiger-Marsden experiment on the atomic structure. Geiger-Marsden experiment. This Geiger-Marsden is the scientist, and these scientists are the student of Rutherford. So first, these scientists gives us an atomic experiment, and next we are going to study that experiment. Third, Geiger-Marsden experiment. In this experiment, I draw a structure of this experiment. This is the detector. They use a gold coil, and this is the radioactive element, helium atom,
and this gold coin is used for the reflection, and this is a tube. In that tube, the helium atom or radioactive substance is taken. In this experiment, the beam of ray, this helium atom, the beam of ray should be passed out from the gold coin, and the passing rays, that is refracted rays, come by the detector. Now, in this experiment, they use as a source of alpha particle as a helium atom. We know that helium He++ is the radioactive element. Therefore, this helium atom is taken in a lead box. This is the lead box which gives the streams. Lead box. Why we use here lead box? That is, the stream of radiation do not intermediate the external radiation, because He, helium, is the radioactive element, and then the gold coin is used because the gold coin, on this gold coin, the rays are incidentally refracted, and from this X-ray we observe that there is two observations. These rays are collected to detector, and few rays are reflected back from this gold coin. As the beam passes through gold coin, the rays are refracted and detected in detector, and few of the rays are reflected back, making some angle with a gold coin. From this experiment, they give us two observations. We can master experiment 2. आपल्याला दोन ऑब्झर्वेशन जे आहेत ते दोन ऑब्झर्वेशन्स मिळालेले आहेत. फर्स्ट ऑब्झर्वेशन्स, that is the rays incident or rays collected by detector is 0.14%. 0.14%. That means if there is a 1000 rays passing through gold coin, 10,000 rays passing through gold coin, then 14%, that means alpha particle is deviated. Alpha particle is deviated to 1 degree. And 0.8%, that means if there is a 8,000 rays are passing through gold coin, then only one. From the 8,000, only one alpha particle is detected to 90 degree. These two observations is made by bigger mass from experiment, but they cannot give the explanation of this observation. So up to this point, today we stop here. Next point will be continued in tomorrow's lecture. Thank you.